The other piece is ISIS claiming it very quickly. I don't really buy that. I'm a skeptic with that. It doesn't mean that the FSB tells you something that it's an absolute fact, but they need to be the ones on record first, not us. I did hear the recording of the German Bundeswehr and the Air Force talking about targeting the Kursk Bridge with the missiles. Hallo zusammen zu einer Sonderausgabe des USA-Report. Heute sprechen wir über die Ereignisse in Russland. Natürlich ist es ein USA-Report, aber die Ereignisse in Russland sind geopolitisch sehr interessant und deswegen habe ich einen besonderen Gast bei mir, ehemaligen Oberstleutnant der US-Armee, Darin Gaub, und wir sprechen natürlich darüber, wer denn eigentlich seiner Meinung nach auch involviert sein könnte. Wir haben natürlich die öffentliche Bekanntgabe von ISIS, die sich für den Anschlag verantwortlich sehen. Aber es gibt natürlich so Kleinigkeiten, wo man sich dann auch denken könnte, wem nützt denn was? Cui bono? Und diese Frage möchte ich mit Darin in dem Interview besprechen, was er darüber denkt, ob es vielleicht eine Three-Letter-Agency sein könnte, die auch beteiligt war. Wer hat es finanziert? Dazu hören wir auch die Aussage von Larry Johnson, einem ehemaligen CIA-Officer, der für Sputnik ein Interview gegeben hat. It'd be interesting to see how many countries speak out and condemn this attack on these Russian concertgoers. How many come to stand alongside Russia. It is, I think, noteworthy that even the Biden administration was out expressing its horror at the event. But more troubling is their fact to immediately try to distance Ukraine from this, because that implies a level of knowledge about who did carry it out and who funded it, who was behind it. So there are still some very tough questions that the Biden White House is going to have to answer in order to calm tensions with Russia on this very point. Because as long as Russia believes that the United States was involved in any way with this attack on its citizens, there will be hell to pay, but especially for CIA and U.S. military officials, officers, and enlisted personnel that happen to venture into Ukrainian territory. They'll be hunted down and killed. You can count on that. Auch hören wir die Ansprache von John Kirby, die er aus dem Weißen Haus direkt nach den Anschlägen veröffentlicht hat, wo er sagt, dass Amerika und die beiden Regierungen dauern den Anschlag sehr. Und sie haben natürlich auch die Information preisgegeben, dass am 7. März bereits die USA an die Konsulate in Russland eine Aufforderung an alle US-Bürger ausgesandt hat, denen mitzuteilen, dass man jetzt verstärkt nicht auf öffentliche Veranstaltungen wie Konzert und solche Massentreffen von Menschen nicht gehen sollte. Die Frage ist, wie kann das Amerika am 7. März schon gewusst haben und jetzt am 22. März ist das dann passiert? Seen the reports in the video coming out of Moscow, this violent shooting at looks like a shopping mall. Can't speak much to the details of it. I mean, this was all just breaking before I came on out here, so we're trying to get more information, but really would refer to Russian authorities to speak to it. The images are just horrible and just hard to watch, and our thoughts obviously are going to be with the victims of this terrible, terrible shooting attack. And I think, you look at that video if you have, and you got to recognize that there's some moms and dads and brothers and sisters and sons and daughters that haven't gotten the news yet, and this is going to be a tough day. So our thoughts are with them. You might have also seen, hopefully you saw the State Department, our embassy there, put out a notice to all Americans in Moscow to avoid any large gathering, concerts, obviously shopping malls, anything like that. Auch hören wir die Rede von Putin, die er nach den Anschlägen veröffentlicht hat. Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен,
они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет
и сейчас. Und lasst uns doch einfach in das Interview mit Darin Gaub einschalten und sehen, was er so zu sagen hat. Today I want to talk with you about the attacks in Russia and what you think about, and what you think about why John Kirby did so fast explanation, that he feels very sorry about that in a time where the relationship between Russia and the US is not really friendly. And then my question is, what do you think about this message what the consul and the embassy in Moscow sent to the American citizens on the 7th of March? They should not go to crowded places, join concerts, and then on the 22nd of March, something happened like that. What do you think about that? Well, first of all, I mean, I'm getting this question a lot from a variety of people, and my first conclusion is always to go back to that old military axiom that says the first report is always wrong, and sometimes it's only what they want you to hear and act on. They being any number of people. So when this report first came out, one, I wasn't surprised. This has happened before in theaters in Russia, of course, just different parts of Russia. And the kind of people who would be willing to perpetrate this, well, the shooters themselves, I'm not as worried about because they could surely be driven by profit motive. In that case, I asked the question, who's paying? And the easy answer is to go, well, this is the Ukrainians or the Khazarian mafia or something like that. And well, although that may end up being true at some point, and even if they're independently acting outside of the government of Ukraine itself, that seems to be an easy answer. And by the way, it would also be counterproductive to Ukraine's goals to unite the Russians behind a terror act rather than to continue what they were doing in hopes of achieving victory on the battlefield via other means. So I don't rule it out, but I find it highly unlikely. The other piece is ISIS claiming it very quickly. I don't really buy that. I'm a skeptic with that. Although again, it's possible. When I watched the videos of the people doing the shooting, it didn't come across to me as an ISIS-inspired event. They weren't saying the things I thought they would say. They weren't acting the way I would normally expect something of a terrorist like that to act. And sometimes it's just a gut feeling. It's not, being able to point it out on a screen. But yeah, again, it's in the realm of the possible. I think we're too early for us to know for a fact. I've heard a lot of reports too. There are many things that could happen. But for John Kirby to come out and start talking, all these people to come out and just start forming conclusions immediately continues to show why some of these people are in positions they shouldn't be in. Or because, well, really what they're doing is if they're saying for a fact they know who did it, well, then that means they were part of it somehow. And they did know who did it because they were warned ahead of time. And I'd like to see the intelligence that supports a hard conclusion so fast. If American intelligence is saying we have indicators or intelligence supporting this, well, sorry, American government right now, the intelligence community, people are right not to trust you. So just because you say it doesn't necessarily mean it's true. That's kind of where I'm sitting right now. I think we have to wait a little bit to see what comes out for facts later, and it could take some time. But there's a number of actors who could have done this for good reasons. So do you think that even the Western governments can use this as like a poking the bear strategy to provocate Russia so much that they starting acting? Because we heard in Putin's speech that when he finds the people who did that, they will get their answers. So after all those actions, what we had in Germany, I don't know if you heard about the leaked telephone call from generals from the German Bundeswehr talking about maybe blowing up the Krim Bridge with Taurus bombs and machinery. So there is a lot of talking and poking the bear even from the NATO side. Do you think it's not really smart doing this right now and not coming out who they are? Because we are actually on the doorstep to a third world war. Yeah, absolutely. And we've been standing on that step for quite some time now. It's just a matter of what triggers it. And
I don't know how this specifically would trigger it as an individual event, but yes, the response to this with people who say things too quickly without having any real knowledge or knowledge that they're willing to share could lead to an escalation, either by intention or by accident. I did hear the recording of the German Bundeswehr and the Air Force talking about targeting the Kursk Bridge with the missiles. Saw the English translation of it all, and working with my Global Veterans Coalition members, and I kind of got what was going on there. But it seems like this continues this low-grade boil of Western nations, NATO specifically, targeting Russia indirectly, but also attempting to talk behind the scenes to prod Russia itself into some sort of action, or they're just accidentally getting caught and getting recorded in the first place, like in the case of the German Air Force. So how Russia reacts to that will clearly be up to them. We should not, as a Western nations, NATO nations, overreact to anything and give them an excuse at this point to expand this beyond where it's currently at. So ultimately, most Western nations should probably stay away from trying to tell everybody who did this and why, and ascribing motive and means and opportunity to it. They should probably wait and let the reporting come out, let the Russians handle it. That doesn't mean if the FSB tells you something that it's an absolute fact, but they need to be the ones on record first, not us. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Einschalten bei diesem USA-Report. Ich hoffe, ihr hinterlasst ein paar Kommentare und ein paar Likes und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank.